Then, mag-magic blush kita gamitin ta sa ato eyelids as eyeshadow. So, dila tabang. So, kanang kita usin na magic blusher kay from white. White yan siya. Ano tama din? Ano na yun? Ilang? Turns out into pink. Oh. Ano na yun? See? With and without, diba? Sa pikas. See that? Ano yung pagka-pink is fresh pink. And what I love is very pigmented, blendable, lightweight the sa ato skin, and easy to apply. Tapos, handy sab siya guys, pwede niyo butang sa mga bulsa, in the sizes na nila ba. So, sa mga try, check out my yellow basket and try it. By the way, 30 ml na siya and I've been using this for almost a year. Bye!